EcoStand 110-2022, EcoStand 111-2022, EcoStand 112-2022, EcoStand ISO TS 62257-9-5 EcoStand IEC TS 62257-9-8-2020. 18. Le projet de règlement relatif à l'EcoStand 092-2022 sur les peintures, les vernis et le plomb dans les peintures. 19. Le projet de règlement relatif à l'homologation des normes EcoStand 023-2022, EcoStand 105-2022, EcoStand 105-2022 et 106-2022, EcoStand 107-2022, EcoStand 108-2022. 20. Le projet de règlement relatif à l'homologation des normes EcoStand 092-2022, EcoStand 118-2022, EcoStand 119-2022, EcoStand 120-2022, EcoStand ISO 1833-11-2017, EcoStand ISO 14184-1-2011. 21. Le projet de règlement portant adoption des critères de classement des établissements d'hébergement touristique dans l'espace CEDEAO. 22. Les projets de décision modifiant la décision A/DEC donc du 3 juillet 2018, pardon, DEC 3/7/18 du 11 et 31 juillet 2018 relative au Fonds spécial pour le financement des programmes de la feuille de route révisée de la monnaie unique. On prit part à la réunion de la commission mixte les honorables députés, les représentants de la commission et des agences spécialisées de la CEDEAO, les membres de l'administration parlementaire. La liste de présence est jointe en annexe. Après les mots de bienvenue prononcés par le co-président de la commission mixte, la parole a été donnée aux représentants de la commission de la CEDEAO pour la présentation des projets d'actes additionnels, de directives et de règlements. Il s'ensuivit un débat général sur cette présentation et l'examen des dispositifs légaux. À la suite de la présentation des projets d'actes communautaires par la commission de la CEDEAO, les honorables députés ont fait des observations et commentaires. Ils ont également sollicité quelques éclaircissements qui ont été donnés par la commission de la CEDEAO. L'essentiel des débats est résumé ainsi qu'il suit. A. Sur les réformes fiscales et douanières, donc 41, on a donc au sujet des mesures prises pour garantir l'application effective du code d'éthique et de conduite par les agents de l'administration fiscale. La commission de la CEDEAO s'est engagée à vulgariser le code d'éthique et de bonne conduite auprès des États membres afin que ceux-ci soient sensibilisés sur l'importance d'élaborer, de valider et d'implémenter au sein de leur administration fiscale un code d'éthique. La commission a en outre recommandé que les administrations fiscales des États membres se dotent d'un département d'éthique disposant des moyens suffisants et de liberté d'action leur permettant de promouvoir une politique hardie de renforcement moral des agents, administration fiscale. Dans cette perspective, les agents de l'administration pourraient être amenés à faire une déclaration annuelle relative au respect du code d'éthique et de bonne conduite. Enfin, la CEDEAO devrait développer un mécanisme de suivi de mise en œuvre du code. En ce qui concerne les liens entre la présente réforme fiscale et la lutte contre le blanchiment d'argent, la commission de la CEDEAO a indiqué que l'harmonisation des législations fiscales et douanières entreprises dans le cadre de la transition fiscale de la CEDEAO n'est pas spécifiquement destinée à la lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant,
le renforcement de la coopération entre les États membres et le partage des informations fiscales pourrait faciliter la lutte contre l'évasion fiscale et d'autres défis financiers tels que le blanchiment d'argent, la corruption et le financement du terrorisme. S'agissant du risque d'accès du public aux informations financières relatives aux personnes dans le cadre de la mise en œuvre sur le bénéficiaire effectif, la Commission de la CEDEAO a fait observer que l'identification et la collecte des renseignements exacts et à jour sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques, ainsi que l'accès à ces renseignements par les autorités de contrôle sont des informations fiscales qui ont un caractère confidentiel. Ces données personnelles sont soumises à des obligations destinées à protéger la vie privée et les libertés individuelles des personnes dont les données sont collectées. L'administration fiscale ne peut les rendre publiques que dans les conditions fixées par la loi. À propos des modalités de contrôle fiscaux à l'étranger, la Commission de la CEDEAO a expliqué qu'il s'agit d'une procédure par laquelle un agent fiscal de l'État requérant, après l'approbation de l'autorité compétente de l'État requis, se rend dans l'État requis pour y effectuer des contrôles fiscaux. À l'espèce, la loi applicable est celle de l'État requis et toute décision relative à la conduite du contrôle est prise par l'État requis. À propos de l'applicabilité de l'acte additionnel dans un État membre en cas de défaut de publication du dit acte par cet État, la Commission de la CEDEAO prévoit en effet une double publication de l'acte additionnel relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale pour les États membres de la CEDEAO. Cependant, la publication de l'acte additionnel par la Commission de la CEDEAO dans le journal officiel de la communauté dans un délai de 30 jours dès la publication de sa signature par le président de la conférence des chefs d'État, le rang applicable dans chaque État membre en dépit de sa non-publication par un État dans un journal officiel 30 jours après avoir été notifié par la Commission de la CEDEAO. Au sujet de l'harmonisation de la TVA dans l'espace CEDEAO, la Commission de la CEDEAO a indiqué que les principales avancées consacrées par le projet de la directive porte sur l'élargissement de la base de taxation à la TVA et la lutte contre la double taxation des opérations au sein de la zone CEDEAO à travers l'introduction du principe de destination pour la TVA appliquée au transport intracommunautaire. En ce qui concerne le taux de la TVA, il est fixé par les États membres au regard de leur contingence économique et de leur politique sociale. Il est ainsi laissé à chaque État membre le soin de fixer le taux de droit commun de la TVA applicable aux opérations taxables avec un minimum de 10% et un maximum de 20%. Toutefois, les États membres ont la faculté de fixer le taux réduit avec un minimum de 5%. En outre, il ne peut être fixé par chaque État membre qu'un seul taux réduit qui ne peut s'appliquer que sur une liste nationale de 10 biens et services limitativement énumérés. Relativement à l'intégration des dépenses fiscales dans le budget de l'État, la Commission de la CEDEAO a expliqué que dans la plupart des États membres de la CEDEAO, les dépenses fiscales sont généralement retracées dans les documents budgétaires. C'est là en vertu du principe d'universalité qui prévoit que toutes les dépenses fiscales financées par les impôts ou prélèvements obligatoires et toutes les recettes collectées par les impôts ou prélèvements obligatoires doivent figurer au budget de l'État. Les dépenses fiscales s'inscrivent ainsi dans le plafond global annuel des dépenses de l'État. Sur la zone de libre-échange continental et le commerce, de libre-échange continental africaine et le commerce électronique, à propos des raisons pour lesquelles le Libéria et le Bénin n'ont pas encore ratifié l'accord de la ZLECAf, la Commission de la CEDEAO
a tout d'abord expliqué la différence entre la signature et la ratification de l'accord et a ensuite noté que cette dernière phase prend du temps car elle passe par les différentes étapes d'approbation. Elle a toutefois relevé que le Libéria était très avancé dans le processus de ratification. Quant au Bénin, elle a appelé les parlementaires à intervenir et à plaider en faveur de la ratification de cet accord dans ce pays. S'agissant des menaces liées à la cybercriminalité dans le secteur du commerce électronique, la commission de la CEDEAO a expliqué que le cadre juridique et réglementaire proposé permettra de mettre à jour les législations obsolètes et d'harmoniser tous les textes pertinents afin d'assurer une protection maximale des données sensibles et monétisables. À cet égard, la commission de la CEDEAO a fait remarquer que les lois actuelles sur la protection des données remontent à 2010 et 2021. Celles-ci devraient être mises à jour au regard de l'évolution rapide du secteur du commerce électronique du fait des nouvelles avancées technologiques. Concernant la taxation en matière de commerce électronique, la commission de la CEDEAO a appelé à une coopération des États membres afin d'en définir les modalités dans le cadre de la stratégie visant à harmoniser et mettre à jour le cadre légal et réglementaire de l'économie numérique de la CEDEAO. La CEDEAO a noté que les questions d'imposition devraient également être traitées au niveau multilatéral. Dans ce sens, une décision devrait être prise au niveau de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la taxation des transactions en ligne. À propos du renforcement des capacités des jeunes dans le domaine du commerce électronique, la commission de la CEDEAO a expliqué que le renforcement des capacités est une question transversale et ne se limitera pas au ministère du Commerce et au secteur public, étant donné qu'un segment du secteur privé ne bénéficiera pas de ces activités de renforcement des capacités. En conséquence, il y aura des programmes de formation à tous les niveaux pour toutes les parties prenantes. Sur la protection des consommateurs, relativement au mode de saisine de la RCC, le directeur exécutif de cette structure régionale a expliqué qu'il existe deux modes de saisine. En premier lieu, tout consommateur qui se sent lésé peut saisir l'autorité de régulation de la concurrence de la CEDEAO à condition que le cas évoqué ait une dimension transnationale, c'est-à-dire affecte au moins les deux États de la région. L'autorité régionale de concurrence de la CEDEAO peut également s'autosaisir si elle soupçonne des pratiques susceptibles de fausser le bon fonctionnement du marché ou de nuire aux intérêts économiques des consommateurs. S'agissant de la collaboration avec les entités nationales chargées de la concurrence de l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO, le directeur exécutif de la RCC a indiqué que cette relation est primordiale afin de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les obligations découlant de l'acte additionnel portant adoption des règlements communautaires de la concurrence. En outre, le directeur exécutif de la RCC a indiqué que la présente directive a été élaborée en étroite collaboration avec les structures nationales chargées de la concurrence. Au sujet des prix que le consommateur juge élevés, le directeur exécutif de la RCC a expliqué que dans une économie de marché, les prix sont en principe fixés librement par la confrontation de l'offre et de la demande. Cependant, l'autorité nationale ou régionale de concurrence veille à prévenir et éliminer les accords anticoncurrentiels, notamment les ententes illicites qui violent les droits des consommateurs ainsi que les comportements assimilables à un abus de position dominante. Sur le tourisme, au sujet de la prise en compte des spécificités nationales, la commission de la CEDEAO a expliqué que les textes régissant les États membres en matière de tourisme ont pris en compte dans le processus d'élaboration du règlement
portant adoption des critères de classement des établissements d'hébergement touristique dans l'espace CEDEAO. En outre, des missions de terrain ont été organisées dans la plupart des États membres. Enfin, le projet de règlement intègre les bonnes pratiques en la matière afin de doter la région d'un parc hôtelier régional et en conformité avec les standards internationaux. Sur la question des critères de classification des établissements d'hébergement touristique, la commission de la CEDEAO a indiqué que la classification des établissements d'hébergement touristique dans l'espace CEDEAO avait été effectuée sur la base de 1780 critères appliqués à l'ensemble des 9 types d'établissements identifiés par le projet de règlement. Sur l'industrie, à propos de l'implication de l'émission des microparticules dans les véhicules d'occasion sur la santé humaine, la commission de la CEDEAO a reconnu les risques sanitaires liés à l'importation incontrôlée des véhicules d'occasion. Elle a fait remarquer que la CEDEAO a déjà adopté une réglementation régionale fixant la limitation de l'âge des véhicules à l'importation. En outre, la vision de la CEDEAO dans le cadre du présent projet de directive est de servir de base de production automobile compétitive majeure avec une forte capacité et des chaînes d'approvisionnement capables de répondre aux demandes régionales et d'être intégrées dans les chaînes de valeur mondiales d'ici 2023 et au-delà. En conclusion, donc, à l'issue des débats, les membres de la commission mixte ont félicité la commission de la CEDEAO pour la qualité des projets d'actes communautaires présentés ainsi que pour la pertinence des réponses apportées aux différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Par ailleurs, la commission mixte a noté avec satisfaction que les différents documents de travail ont été mis à la disposition des honorables députés avant le début de ces travaux. Cependant, elle a déploré le délai relativement court imparti pour l'examen des 22 projets d'actes communautaires. Aussi, la commission mixte a-t-elle recommandé à la commission de la CEDEAO de veiller à transmettre au Parlement communautaire les projets d'actes dans les délais requis, ainsi que le prévoient les articles 13 et 14 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO, qui dispose que l'institution ou organe concerné de la communauté transmettent au Parlement, par l'intermédiaire de la commission, leur projet de texte relatif aux matières dans lesquelles l'avis du parlementaire est requis, 15 jours au moins avant l'ouverture de la session suivante, afin de permettre aux honorables parlementaires de disposer suffisamment de temps pour l'examen des projets d'actes. Au terme de ces travaux, la commission mixte a été convaincue de l'intérêt majeur de ces projets d'actes communautaires en ce qu'ils visent la mise en place d'un cadre normatif attractif et cohérent garantissant les intérêts des États et la réalisation des objectifs du traité révisé de la CEDEAO. Aussi, la commission mixte recommande-t-elle à la plénière d'émettre un avis favorable à l'adoption par le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO les actes communautaires dont elle a été saisie. Donc, vous avez déjà la liste de ces actes. Alors, fait à Abuja. Donc, 6 juin, les projets de résolution relatifs au projet d'actes communautaires soumis à l'adoption de la plénière. Fait à Abuja le 20 mai 2023. Donc, ont signé le président de la commission politique macroéconomique et recherche économique, l'honorable Keba Baro, le président de la commission industrie et secteur privé, l'honorable Mamadou Sako, la rapporteure de la commission commerce, douane et libre circulation, Ramnati Issa Mayaki, et le rapporteur de la commission industrie et secteur privé, Abdullahi Balarabi. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, madame, et toutes mes félicitations. Merci. À présent, c'est le débat. Donc, à présent, la liste est ouverte.
députés qui souhaiteraient s'inscrire peuvent donner leur nom. La liste est ouverte. Je constate, oui? Thank you very much, our able speaker, members of the High Table, honorable colleagues. Although we are a bit tired, I was compelled to ask the Committee on Telecommunications. We had a lot being said, but honestly, if you go to the member states for any occasion, just to receive a call in Guinea-Bissau last week, for just 6 seconds, I was charged 700 naira. And that period was just to tell the person to drop it, I will call back on WhatsApp. But I discovered they had already deducted 700 naira from my account. So it is not too much talk. What is preventing or rather stopping us from having virtually the same call rates in member countries? What they charge you in Ghana, Sierra Leone, Guinea-Bissau is more than what they will charge you if you're in America or Europe. And I think that has to stop. Instead of making always talking, and then doing nothing. Thank you, Mr. Speaker. Merci. L'intervenant suivant. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, you accepted a procedure that we should allow other presentations to be made, which has been done. So there are a couple of concerns I have, and I will make every effort to be as brief as possible. But I'd like to begin with the last report. The last person who reported, I must admit that all of the rapporteurs were very brilliant, but I'd like to make special emphasis on the last presentation. Mr. Speaker, the issue of roaming. Is it possible? Because in the presentation, I heard a lot of policy presentations. I'd just like to ask the committee and Ecowas in general, is it possible to eliminate completely the issue of roaming? Has the committee or Ecowas Commission done any comparative studies comparing other sub-regions in Africa, or also comparing Africa to other continents? My colleague have said it very well. In America, you don't pay roaming because you travel from one state to another state. So is it possible? Secondly, on the report from on the issue of energy, particularly on the delocalized meeting in Freetown, there are a couple of recommendations, and I'd just like to recommend here that instead of just adopting a report, that this plenary before we leave here should actually do a resolution to the Ecowas Commission conveying these concerns that we made, but also to mandate the Honorable Speaker to constitute a mission so that it is not left at the level of recommendation, but there should be a mandate to the Speaker, as is customarily done, that the fact-finding committee actually visit the power pool. Mr. Speaker, in relation to that report, I'd like to close on this note, on that report, that the report capture
a concern that was raised by the Joint Committee, especially so as it relates to the West Africa Power Pool being extended to Morocco, which is not a member of Ecowas. I know there have been conversations going around that Morocco wants to come back to Ecowas. We all follow the issue of Morocco. 1 minute, they want to be in ECOWAS. The next minute, they want to be in Central Africa. This is geopolitics. How was that decision reached? That the facilities that are met for ECOWAS region is extended to Morocco. I think it calls for a deeper investigation, and I'd like to just plenary to take it very seriously. Mr. Speaker, on the African continental free trade is very welcoming, and I'd like to confirm here that on the issue of ratification, the report mentioned that Liberia has gone very far, and I'd like to confirm that. In a couple of weeks, if not months, I can assure this plenary that Liberia will have ratified that concession. So these are my few concerns. One, I thank all of the rapporteurs for the report. The Committee on Finance talked about inconsistency or variances. I'd just like for you to clarify upward variances, downward variances. Are these variances temporary? Are they new issues, or they have been repeated? Is it due to the lack of disbursement from the Commission to the ECOWAS Parliament, or is it lack of ECOWAS Parliament implementing programs? What were the reasons given for the variances? Thank you so very kindly for allowing me this floor. Merci, honorable député. Ainsi, nous sommes à la fin de la liste des intervenants. Les membres des commissions mixtes ont la parole pour apporter tour à tour les éléments de réponse aux questions posées. À vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le premier intervention de savoir pourquoi ne pas avoir les mêmes tarifs donc, concernant donc, la téléphonie mobile. Le deuxième, donc sa question va aussi presque dans le même sens. Donc il dit, est-ce possible d'éliminer ce phénomène, donc les prix différents, des prix élevés. Donc il dit qu'il a appelé, juste le temps de rappeler, il a fallu qu'il paye 700 naira. Alors pourquoi ne pas éliminer ce phénomène? Et pourquoi ne pas comparer les tarifs avec d'autres pays, d'autres continents? Alors, donc, la réponse que je peux apporter à cette question, donc j'ai dit bien, donc ça, c'est une préoccupation pour tous, effectivement. Donc là, s'il faut appeler, par exemple, donc à partir du Niger, appeler au Nigeria, ou bien du Nigeria, appeler donc au Bénin, par exemple, donc on constate que c'est cher. Alors que si c'est donc donc c'est à l'échelle nationale, c'est un tarif beaucoup plus réduit. Alors, étant une préoccupation pour tous, donc là, donc à la suite donc de cette réunion, on a donc fait adresser une recommandation à l'endroit de la commission de la CEDEAO. Et cette recommandation, donc à la page 14 au point 4, où on demande à la commission de la CEDEAO de consolider et de publier les plafonds tarifaires d'itinérance communautaire transmis par les autorités de régulation et assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre de règlement. Donc là, une façon de dire que donc là, à la commission de la CEDEAO de faire en sorte que donc les tarifs donc soient allégés. Donc au niveau des appels entre donc deux pays et que ça soit donc à des prix abordables. Et deux fois donc il y a ce qu'on appelle le roaming. Le roaming donc là ça permet donc d'appeler à moindre coût donc à des tarifs
presque similaire donc d'un pays à un autre, mais donc pour certains, entre certains pays, donc il n'existe pas ce roaming, d'où donc les tarifs sont un peu élevés. Et donc là, c'est une préoccupation pour tous. Donc là, donc on a fait une recommandation à la commission de la CEDEAO pour que vraiment donc ces tarifs-là donc soient examinés et que donc ça soit réduit et donc ça soit le commun entre tous les pays. Voilà la réponse que je peux apporter. Je vous remercie. Merci. Yes, thank you, Mr. Speaker. The other question that was asked was about Morocco. You know, why is Morocco be brought into this issue, especially since Morocco is a North African country and has not been Ecowas. We want to say that Morocco has approached the heads of states that they want to be part of ECOWAS. So that issue is being left to the head of states. They are still considering it, and when the final decision is reached, we will know about it. And then as for the pipeline from Escravos in Nigeria going to Morocco, that issue also is between Nigeria government and the Moroccan government. And as time goes on, we know that the heads of state will be briefed, and how it's going to affect ECOWAS will also be discussed. So that is what we can say about that right now. Thank you. Merci, Monsieur le Président et rapporteur de commission mixte. Merci aux rapporteurs et merci aux membres de commission mixte. Honorables députés, le débat général est clos sur ce dossier. Merci, honorables députés. Ainsi, les projets de rapport de commission mixte sont soumis à la plénière pour adoption. Il n'y a pas d'objection. Adopté. Donc, on va sur le point suivant, sur le projet de résolution qui sont soumis à la plénière pour adoption. Thank you, Mr. Speaker. The time is fast spent, but we'll look at the various resolutions that have been made. Draft resolution of the ECOWAS Parliament on the draft directive on model code of ethics and conduct for tax administrations of ECOWAS member states. The ECOWAS Parliament meeting in plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 to 26 May 2023. With permission to jump the other areas which people already have. Considering the report of the Joint Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during this sitting of between 8 to 26 of May 2023, the following resolutions. Article 1, issue a favorable opinion on the adoption of the draft directive on model code of ethics and conduct for tax administration of ECOWAS member states. Article 2, mandates the Speaker to forward this resolution to President of the Commission, done this day of May 2023 at the plenary. Thank you. Also, draft resolution on ECOWAS Parliament on the draft directive on regional strategy for road maintenance, financing in the economic community of West African states, ECOWAS and its action plan. The ECOWAS Parliament meeting of plenary at this 2023 first ordinary session held in Abuja from the 8th to 26th of May 2023.
considering the report of its joint committee on Communication and Information Technology, so Committee on Energy, Mines, and Committee on Infrastructure, has deliberated and adopted during sitting of between 8 to May 26, 2023, the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft directive on the regional strategy for road maintenance financing, the Economic Committee of West African States, Ecowas, and its action plan. Article 2 mandates Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. And that draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft directive harmonizing the laws of ECOWAS member states on value-added tax, VAT. The ECOWAS Parliament meeting on plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from the 8th to 26th of May 2023. Considering the report of its Joint Committee on the Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during its sitting of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft directive harmonizing the laws of ECOWAS member states on value-added tax. Article 2 mandates its Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft decision, amending decisions A, December 3rd, 7, 2018, of 31st July 2018, on the establishment of the special fund for the financing of revised roadmap for the single currency program. The ECOWAS Parliament meeting in plenary at its 2023 ordinary session held in Abuja from 8 to 26 May 2023. Considering the need to avoid considering the report of this joint committee on Macroeconomic Policy and Economic Research Committee has deliberated and adopted during sitting of May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft decision amending decisions December 3rd, 3/7/18 of 31 July 2018 on establishment of the special fund for the financing of the revised roadmap for the single currency program. Article 2 mandates its Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023, at this plenary. Also, we'll consider the draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft regulation on the adoption of the ECOWAS Green Hydrogen Policy and Strategy Framework. The ECOWAS Parliament meeting in plenary at 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 to 26 of May 2023. Considering the report of its Joint Committee on Communications and Information Technology, Committee on Energy and Mines, and Committee on Infrastructure, has deliberated and adopted during this sitting of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft regulation on the adoption of the ECOWAS Green Hydrogen Policy and Strategy Framework. Article 2 mandates its Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done this day, May 2023, at this plenary. Draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft regulation on the adoption of criteria for the classification of tourist accommodation established in the ECOWAS area. The ECOWAS Parliament meeting in its plenary at 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 to 26 May 2023, considering the report of the Joint Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during this sitting of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft regulation on the adoption of criteria for classification of tourist accommodation establishment in the ECOWAS region. Article 2 mandates the Speaker
to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Under draft resolution of Ecowas Parliament on the draft regulation determining the list of exceptions to the community origin criteria for change of tariff heading. The Ecowas Parliament meeting in plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 to 26 May 2023. Considering the report of its Joint Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during this sitting of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft regulation determining the list of exceptions to the community origin criteria of change of tariff. Article 2 mandates each speaker to forward this resolution to the President for the Commission, done May 2023. Another draft resolution on Economic Parliament on draft regulation adopting ECOWAS regional strategy for implementing the African Continental Free Trade Area AFCT FTA. The ECOWAS Parliament meeting in the plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 to 26 May 2023. Considering the report of its Joint Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on the Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted this sitting of May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of draft regulation adopting ECOWAS regional strategy for implementing the African Continental Trade Area AFTA. Article 2 mandates Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Another draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft regulation adopting the regional e-commerce strategy of 2023 to 2027. The ECOWAS Parliament meeting in the plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 to 26 May 2023. Considering the report of this Joint Committee, Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources to Committee on Macroeconomic Policy and Research, through Committee on Trade, Custom, Free Movements through Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during this first section of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft regulation adopting regional e-commerce strategy 2023 to 2027. Article 2 mandates Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Another draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft regulation adopting EcoStand ISO/1E2 27,000-2018, EcoStand ISO E2 27,000-2017, EcoStand ISO IEC 27,002-2022, EcoStand ISO/IEC 27,003-2017, EcoStand ISO/IEC 27,004-2016, EcoStand ISO/IEC 29,100-2011, EcoStand ISO/IEC 10,008-2022. The ECOWAS Parliament meeting in plenary at its 21st ordinary session held in Abuja from 8 to 26 May 2023. Considering the report of this Joint Committee, Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources to Committee on Macroeconomic Policy and Research, Committee on Trade, Custom, Free Movements to Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during this sitting on May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft regulation adopting the following EcoStand.
EcoStand ISO IEC 2702080, Information Technology Security Technique, Information Security Management System Overview and Vocabulary. 2. EcoStand ISO IEC 27001 2017, Information Technology Security Techniques, Information Security Management Systems Requirement. 3. EcoStand ISO IEC 27022, Information Security, Cyber Security, Privacy Protection, Information Security Control. EcoStand ISO 27003 2017, Information Technology Security Techniques, Information Security Management System Guidance. EcoStand ISO IEC 27004 2016, Information Technology Security Technique, Information Security Management, Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation. EcoStand ISO 1/IEC 29100 2011, Information Technology Security Technique Privacy Framework. 6. EcoStand ISO IEC 10002 2022, Quality Management, Customer Satisfaction Guidelines for Business to Consumer Electric Commerce Transaction. Article 2 mandates each speaker to forward its resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Another draft resolution of Ecowas Parliament on the draft regulation adopting EcoStand 21-2022, EcoStand 044-2022, EcoStand 045-2022, EcoStand 095-2022, EcoStand 096-2022, EcoStand 097-2022, EcoStand 098-2022, EcoStand 099-2022, EcoStand 100-2022, EcoStand 102-2022, EcoStand 103-2022, EcoStand 104-2022, EcoStand ISO 1401-2015. The Ecowas Parliament meeting in plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from 8/26 to May 2023. Considering the report of this joint committee on agriculture, environment and natural resources to Committee on Macroeconomic Policy and Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, or Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during its sitting of May 2023 following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft regulation adopting EcoStand 021-2022, EcoStand 044-2022, EcoStand 055-2022, EcoStand 095-2022, EcoStand 96-2022, EcoStand 97-2022, EcoStand 98-2022, EcoStand 99-2022, EcoStand 100-2022, EcoStand 102-2022, EcoStand 103-2022, EcoStand 104-2022, EcoStand ICO 14-2015. Article 2 mandates each speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done May 2023. Draft resolution of Ecowas Parliament on the draft regulation adopting chemical products, EcoStand 092-2022, EcoStand 11-8-2022, EcoStand 120-2022, EcoStand ISO 1833-11-2017, EcoStand ISO 14184 so 2011. ECOWAS Parliament meeting in its plenary at its 2023 ordinary session held in Abuja from 08 to 26 of May 2023. Considering the report of this joint committee, Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Research, Committee on Commerce, Custom, Free Movements, to Committee on Industrial Private Sector, has deliberated and adopted during sitting of May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft regulation adopting the following chemical products EcoStand. EcoStand 092-2022 on the requirement, methods of sampling and tests for total lead content of paints, varnishes and coating materials. EcoStand
118/2022 on the requirements and methods of sampling and test fentanyl for industrial use. EcoStan 119/2022 on the requirement of test methods for waste water effluent discharged by the tester industry. EcoStan 120/2022 on the requirement, sampling and testing method of classification of chemical tester dyes. EcoStan ISO 1833 level 2017 a method uses sulfuric acid to determine the mass percentage of cellulose fiber after removal of non-fibrous matter in testers made of mixtures of natural and man-made cellulose fiber such as cotton, flax, hemp, ramen, viscose, copro, model, locil with polyester, polyethylene, elastomerizer, star, elastolefin, and polypropylene, so polyamide bicomponent. EcoSan 1SO 14184, 1211 on the method for determining the amount of free formaldehyde and formaldehyde extracted partly through hydrolysis by means of a water extraction method. Article 2 mandates Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Another draft resolution of Ecowas Parliament on the draft regulation adopting EcoStan 023/2022, EcoStan 105/2022, EcoStan 106/2022, EcoStan 107/2022, EcoStan 108/2022. The Ecowas Parliament meeting in plenary at its 2023 first ordinary session held at Abuja from 8th to May 2026. Considering the report of its Joint Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources to Committee on Macroeconomic Policy and Research, to Committee on Trade, Custom, Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted this each sitting of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues favorable opinion on the adoption of the regulation adopting EcoStan 023/2022, EcoStan 105/2022, EcoStan 106/2022, EcoStan 107/2022, and EcoStan 108/2022. Article 2 mandates its Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Another draft resolution of Ecowas Parliament on the draft regulation adopting EcoStan 109/2022, EcoStan 110/2022, EcoStan 111/2022, EcoStan 112/2022, EcoStan 1E TS6 2022-57-9/5/2018, EcoStan 1E EC TS6 222-579/8/2022. The Ecowas Parliament meeting plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from the 8th to 26th of May 2023. Considering the report of the Joint Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources to Committee on Macroeconomic Policy and Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during its sitting of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the regulation adopting the following EcoStan 1. EcoStan 109/2022, guidelines for the installation of solar photovoltaic mini-grids. EcoStan 110/2022, minimum technical requirement for the installation of photovoltaic solar mini-grids. 3. EcoStan 111/2022, minimum technical requirement for inspection of a photovoltaic solar mini-grid installation. EcoStan 112/2022, minimum energy performance standard for mini-grid inverters. EcoStan 1 EC TS6 22257-95/2018, renewable energy and hybrid system for rural electrification. Part 95, integrated system laboratory evolution, standalone renewable energy products for rural electrification. 6. EcoStan
IEC TS 6225798-2022, Renewable Energy System, a hybrid system for rural electrification, Part 9 through 8, integrated system. Requirement for standalone renewable energy products with rated power less than equal to 350 WP. Article 2 mandates Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Draft resolution of the Ecowas Parliament relating to the draft regulation applying EcoStat 092-2022 of pains and varnishes, lead in paints specification. The Ecowas Parliament meeting in plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 to 26 of May 2023. Considering the report of this joint committee, Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during sitting of May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft resolution applying EcoStat 092-2022 on points and vanishes, led the paint specification. Article 2 mandates its Speaker to forward the resolution to the President of Ecowas Parliament, done today, May 2023. Draft resolution of Ecowas Parliament on the draft directive on the harmonization of transfer of pricing rules within Ecowas member states. The Ecowas Parliament meeting in plenary at its 2022 first ordinary session held in Abuja from 08-2026 May 2023. Considering the report of this joint committee, Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom, Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during sitting of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft directives on the harmonization of transfer pricing rules within ECOWAS member states. Mandates Speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Another draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft directive on the creation of the institutional mechanism for monitoring and evaluating the ECOWAS physical transition. The ECOWAS Parliament meeting in plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 to 26 May 2023. Considering the report of this joint committee, Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during its sitting of May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft directive on the creation of an institutional mechanism for monitoring and evaluating the ECOWAS physical transition. Article 2 mandates Speaker to forward the resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Draft resolution of the ECOWAS Parliament on the draft directive on the harmonization of the methodology for the evaluation of tax expedition of the ECOWAS member states. The ECOWAS Parliament meeting in plenary at 2023 first ordinary session held in Abuja from the 8 to 26 May 2023. Considering the report of this joint committee on agriculture, environment and natural resources, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during sitting of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft directive on the harmonization of the methodology for the evaluation of tax expedition in the ECOWAS member states. Article 2 mandates Speaker to forward the resolution to the President of the Commission, not today, May 2023. Another draft resolution on the ECOWAS Parliament on the draft directive on harmonization of legislations on ECOWAS member states on exercise duty.
The Ecowas Parliament meeting in plenary at the 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 May to May 26, 2023. Considering the report of its joint committee, Committee on Agriculture, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during sitting of May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of it on the draft directive on harmonization of the legislation of ECOWAS member states on the exercise duty. Article 2 mandates each speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Another draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft directive on the harmonization of rules of beneficial ownership within ECOWAS member states. ECOWAS Parliament meeting in plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from May 8 to May 26, 2023. Considering the report of its joint committee of the Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during the sitting of May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft resolution on the harmonization of rules of beneficial ownership within ECOWAS member states. Article 2 mandates the Speaker to forward the resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Another draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft directive of consumer protection within the ECOWAS region. The ECOWAS Parliament meeting in plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from 8 to 26 May 2023. Considering the report of its joint committee, Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, so Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during its sitting of May 2023 the following resolution. Article 1 issues favorable opinion on the adoption of the draft directive on the consumer protection with the ECOWAS region. Article 2 mandates each speaker to forward this resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. Draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft directive adopting the ECOWAS Automotive Industry Policy Framework. The ECOWAS Parliament meeting in plenary at the 2023 first ordinary session held in Abuja from May 8 to May 2023. Considering the report of its joint committee, Committee on Agriculture, Environment and Natural Resources, Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Custom and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during its sitting on May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft directive adopting the ECOWAS Automotive Industry Policy Framework. Mandates Speaker to forward its resolution to the President of the Commission, done on May 2023, today, May 2023. Another draft resolution of ECOWAS Parliament on the draft supplementary act of mutual administrative assistance or tax matters for ECOWAS member states. The ECOWAS Parliament meeting in plenary at the 2023 first ordinary session held in Abuja from May 8 to May 26, 2023. Considering the report of the joint committees. Madame, au fond là-bas, là, vous pouvez disposer pour aller téléphoner parce que lui, il est là sur ces rapports et vous faites ce que vous voulez dans le Parlement. C'est inadmissible ça. Allez-y, monsieur. Thank you. Considering the report of its joint committee on agriculture, environment and natural resources, so Committee on Macroeconomic Policy and Economic Research, Committee on Trade, Customs and Free Movement, Committee on Industry and Private Sector, has deliberated and adopted during sitting of May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion
on the adoption of the draft supplementary act on mutual administrative assistance in tax matters for Ecowas member states. Article 2, mandate forward the resolution to the President of the Commission. It's done today, May 2023. Another draft resolution of Ecowas Parliament on the draft supplementary act on the adoption of the Ecowas electricity code. The Ecowas Parliament sitting in plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from May 8 to May 26, 2023. Considering the report of its joint committee on Communications and Information Technology, Committee on Energy, Mines and Committee on Infrastructure, has deliberated and adopted during this sitting of May 2023 the following resolution. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of draft supplementary act on the adoption of the Ecowas electricity code. Article 2 mandates its speaker to forward its resolution to the President of the Commission, done today, May 2023. And finally, a draft resolution of Ecowas Parliament on the draft supplementary act on the adoption of the updated Ecowas energy policy. The Ecowas Parliament meeting in plenary at its 2023 first ordinary session held in Abuja from May 8 to May 26, 2023. Considering the report of the Joint Committee on Communications and Information Technologies to Committee on Energy, Mines and Committee on Infrastructure, has deliberated and adopted during the sitting on May 2023 the following resolutions. Article 1 issues a favorable opinion on the adoption of the draft supplementary act on the adoption of the updated Ecowas energy policy. Article 2 mandates its speaker to forward the resolution to the President of the Commission. It's done today, May 2023, plenary. Mr. Speaker, these are the resolutions adopted so far. Thank you very much. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, les projets de résolution sont également soumis à la plénière pour adoption. C'est bon? Donc, les projets de résolution sont adoptés. J'invite donc le secrétaire général à introduire les amendements proposés s'il y en a, textes finaux. Mesdames et messieurs les députés, chers participants, l'ordre du jour de notre séance plénière est épuisé. Donc la prochaine session plénière aura lieu demain mardi 23 mai 2023 à partir de 10h, Inch'Allah. Et elle aura à son ordre du jour les points suivants. Présentation et adoption en plénière des rapports de commissions permanentes, de commissions mixtes et des commissions ad hoc. Questions diverses et de discours de clôture. Mais avant de lever la séance, pour répondre à la préoccupation de l'honorable Ali Joubo sur les deux rapports de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone, je crois qu'on verra ça demain, comme il y aura une session extraordinaire en septembre au Ghana. Je crois qu'on peut essayer de programmer la présentation de rapports de ces deux pays. On verra ça demain au cours de la plénière pour en parler. Ceci dit, la séance est levée.